నాన్ కాజల్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది, -∞ నుంచి 0 వరకు ఉంటుంది. అంతే కదా. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్యూచర్ మీన్స్ it will vary from -∞ to 0. Now coming to causal. Coming to causal, second signal enti x2 of t minus tau. అంటే మన సిగ్నల్ ఏంటి ఇక్కడ, x2 of minus tau plus t. That means from x of t change the time t to tau. You will find what is x of tau. From that you shift the signal. That means you find x of minus tau and then you find x of minus tau plus t. So when you are doing this, x of t is causal. Causal ante ekkadi nunchi ekkadi varaku untadi, 0 to infinity. 0 to infinity. So when you are reversing that, x of minus tau will be from ekkadi nunchi ekkadi varaku untadi, -∞ to 0. దాన్ని t శాంపుల్స్ షిఫ్ట్ చేయాలి. ఎటు షిఫ్ట్ చేయాలి, x ఆఫ్ t ఉంటే ప్లస్ t ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తాం, కానీ ఇక్కడ మైనస్ కదా, రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తాం. ఎన్ని శాంపుల్స్ షిఫ్ట్ చేస్తాం, t వరకు షిఫ్ట్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ షిఫ్టింగ్ x2 of minus t to t samples, what will be my what will be my interval? It will be from -∞ to 2. So already x1 of tau non causal kabatti negative side untundi. Ekkadi nunchi ekkadi varaku untundi, -∞ to 0. x of t causal kabatti limits are from 0 to infinity. Now you need to find x of minus tau plus t. అంటే ఫస్ట్ x of t నుంచి x of tau ప్లాట్ చేస్తారు, t ని tau లా మారుస్తారు అంతే. నెక్స్ట్ you will find reverse of that. When you are finding reverse of that, intervals will be from -∞ to 0. So -∞ to 0 ఉన్న దాన్ని t శాంపుల్స్ షిఫ్ట్ చేయాలి, రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తాం. ఎందుకు రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తాం, ఇక్కడ తీసుకున్న సిగ్నల్ రివర్స్ కాబట్టి. సో ఎప్పుడైతే షిఫ్ట్ చేస్తారో finally what will be the time interval of x2 of minus tau plus t? It will be from -∞ to 2. Sorry, t. So ఒకటేమో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు, now you look at the formula. So if you are looking at the formula, x1 of tau, x2 of t minus tau మల్టిప్లై చేయాలి అన్నప్పుడు కామన్ గా ఇంటిగ్రల్స్ ఏంటో వేయాలి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ కామన్ ఇంటిగ్రల్స్, x1 of tau is from 0 to infinity. Next, x2 of minus tau plus t, it is from -∞ to t. When you are multiplying these two, finally your integral limits will be from -∞ to t, some time interval t. So that is the reason why you are having, that is the reason here why you are having -∞ to tt. So this is one condition. Next condition, if x1 of t is causal, x2 of t is non-causal. So if x1 is causal, x2 is non-causal, then the limits will be from 0 to infinity. And if both x1 and x2 are causal, రెండు పాజిటివ్ సైడే గా ఉంటాయి, x1 పాజిటివ్ సైడే ఉంటుంది, x2 పాజిటివ్ సైడే ఉంటుంది. Then finally you will get from 0 to t. So ఈ మూడు కండిషన్స్ ఇంపార్టెంట్, అంటే మీరు ఇంటిగ్రల్ వేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఈ మూడు కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Those conditions are when your given signal is causal or non-causal. Those conditions are when your given signal is non-causal or non-causal. Now properties, these are very very important. ఈ ప్రాపర్టీస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వచ్చు లేదా
స్టేట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కన్వల్యూషన్ విత్ ప్రూఫ్ అని అడగచ్చు. ఏదైనా డైరెక్ట్ గా ప్రాపర్టీస్ ఒక క్వశ్చన్ గా అడగచ్చు, లేదా ప్రాపర్టీస్ ని బేస్ చేసుకొని ఒక ప్రాబ్లం అడగచ్చు. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, if x of t is one signal and you are convoluting that by impulse signal, what is del of t value? What is del of t value? What is del of t value? What is del of t? Respond in your chat box. What is value of del of t? నిద్రపోతున్నారా? ఇంపల్స్ సిగ్నల్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? నోట్స్ లో రాస్తే నోట్స్ లో చూసి చెప్పండి. What is del of t? What is del of t? Del of t is impulse signal. I know that. What is its amplitude and what is its time period? So del of t value amplitude is 1 at t is equal to 0. That means if you are convoluting that 2 with any signal, you will get the same signal as output. This is one of the property. So del of t convolution by x of t is x of t. So convolution problems cheyali ante integration baga ravali. Integral uv formula. Next integration of trigonometric functions. So convolution cheyalante integration compulsory రావాలి. ఆల్రెడీ మీరు మ్యాథ్స్ లో ప్రాక్టీస్ ఉంది కాబట్టి you learn what are integration formulas. Now second property, convolution accepts commutative law. That means x1 of t convolution x2 of t will be equal to x2 of t convolution x1 of t. అంటే మీనింగ్ ఇది. ఇక్కడ రెండు ఫార్ములాస్ రాశారు చూడండి. You can shift either x2 or you can shift your x1 signal. Whatever signal you are shifting, you will get the same answer. That means you can first use x1 or x2. You can use any signal. So it obeys commutative law. Next is distributive law. Next convolution law is distributive law. So what is distributive law? Convolution can be distributed over summation of two signals. Convolution can be distributed over summation of two signals. That means x1 of t convolution of x2 of t plus x3 of t will be equal to x1 of t convolution x2 of t plus x1 of t convolution x3 of t. This is distributive law. Already మీరు మ్యాథ్స్ లో చూసిందే. మ్యాథ్స్ లో ఏదైతే కమ్యూటేటివ్ లా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా ఉందో, the same properties here you will adopt for your convolution. Next, time shifting property. So what happens if you are shifting one of the signal? So in general, let x1 of t convolution x2 of t be z of t. So output z of t అనుకుందాం, లేదా మీ ఇష్టం y of t అనుకోవచ్చు, ఏదైనా అనుకోవచ్చు. So if I am considering convolution of two signals to be z of t. Now if I am shifting any of the signal, ఏ సిగ్నల్ అన్నా షిఫ్ట్ చేయొచ్చు, అది అది కమ్యూటేటివ్ లాని ఒబే చేస్తుంది కాబట్టి the shifting constant will be observed in the output. That means output will also be shifted by
t1 samples. So x1 of t convolution x2 of t minus t1 will be equal to z of t minus t1, or vice versa. X1 can be shifted, the same shift will be observed at the output. Now if you are shifting two signals by two time constants, then output will have shifting of two time constant. సో ఎంత time తో ఎన్ని సెకండ్స్ అయితే మీరు ఒక సిగ్నల్ ని షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు, your output will also be shifted to those many seconds. That is about time shifting property. Next, convolution in time property. That means, see, here you need to know about what is Fourier transform and what is Laplace transform. ఇది మీకు నెక్స్ట్ యూనిట్ లో వస్తుంది, కానీ ఇక్కడే ఎందుకు కన్వల్యూషన్ చెప్పేశారు అంటే, in order to analyze LTI system, you need to know what is meant by convolution. అందుకనే ముందు కన్వల్యూషన్ పెట్టారు. సో Fourier, as of now, you remember what is Fourier transform. Already maths లో Fourier series, Fourier transform ఫస్ట్ ఇయర్ లో విన్నారా వినలేదా? ఫోరియర్ సిరీస్ అన్న టర్మ్ ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ లో విన్నారా వినలేదా? ఫోరియర్ సిరీస్ వస్తుందిగా, కొసైన్ సిరీస్, సైన్ సిరీస్, ఫోరియర్ సిరీస్. సరే వదిలేండి, వినపోతే వదిలేండి. సో as of now you remember, if I am having a signal, x of t, and if I am applying Fourier transform, so ఒక సింగిల్ యారో పెట్టాము అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దట్ రిప్రజెంట్స్ సమ్ ఆపరేషన్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ ఆన్ యువర్ సిగ్నల్ అని. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ మీద ఒక ఆపరేషన్ జరిగితే ఆ సిగ్నల్ ఇలా మారింది అని. నౌ ఐ am applying Fourier transform, so f represents Fourier transform. Or you can write in like this also, Fourier transform of x of t is equal to x of omega. So what is meaning of Fourier transform? So transform, you are converting your signal to another form. That means in a system, what is the operation that you are applying on the input is Fourier transform. What does that Fourier transform do? It will convert time domain into frequency domain. So omega ante enti 2 pi f frequency domain, small t ante enti time domain. So Fourier transform is used to convert time domain into frequency domain. సో ఎలా అయినా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అంటే ఈక్వల్ టు వేయచ్చు, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎలా అప్లై చేస్తున్నాం అంటే యారోతో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. నౌ లుక్ హియర్. Now look here. So if you are finding out Fourier transform of convolution of two signals, so time domain లో కన్వల్యూట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ తీసుకున్న రెండు సిగ్నల్స్ ఏ డొమైన్ లో ఉన్నాయి? టైం డొమైన్ లో ఉన్నాయి. సో టైం డొమైన్ లో కన్వల్యూట్ అవుతుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో ఏమవుతున్నాయి? మల్టిప్లై అవుతున్నాయి. సో ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ Fourier transform to these signals, they will be multiplied in frequency domain. That is the meaning of convolution in time property అన్నారు. ఇక్కడ టైం డొమైన్ అని కూడా రాయొచ్చు. Now similarly you are having another transform called as Laplace transform. ఎలా అయితే టైం డొమైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో మారిందో Fourier transform లో, అలాగే ఇక్కడ లాప్లేస్ అనగానే టైం డొమైన్ లో ఉన్న సిగ్నల్ ఎస్ డొమైన్ లోకి మారింది. సో there will not be much difference between time domain and frequency domain. ఇక్కడ చూడండి, s will be equal to e power j omega. ఇక్కడ ఒమేగా అన్నారు కదా Fourier transform. లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వచ్చేసరికి
Laplace transform వచ్చేసరికి you will represent that as x of s, where s is equal to e power j omega. That means it is also in frequency domain. So to convert one x of t to x of s, you will apply Laplace transform. So so టైం డొమైన్ లో కన్వల్యూట్ అవుతున్నాయి, ఎస్ డొమైన్ లో మల్టిప్లై అవుతాయి, అందుకనే ఇది కన్వల్యూషన్ ఇన్ టైం డొమైన్ ప్రాపర్టీ అయింది. నెక్స్ట్ కన్వల్యూషన్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. సో వాట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్? ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా, వై ఆఫ్ ఒమేగా, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఒమేగా అనుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. సో if, or you can also call multiplication in time. So if two signals are being multiplied and if you are applying Fourier transform to these two signals, they will get convoluted in frequency domain. So eppudu time is reverse of your frequency, right? T is equal to 1 by f or f is equal to 1 by t. So if in time domain they are convoluting, frequency domain they will get multiplied. Similarly, if in time domain they are getting multiplied, in frequency domain they will get convoluted. So if two signals are being multiplied and if you are applying Fourier transform to multiplication of two signals, in frequency domain they will get convoluted. Similarly, for Laplace transform they will get convoluted. అందుకనే దీని కన్వల్యూషన్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రాపర్టీ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్ ఇన్ టైమ్ అన్నారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కన్వల్యూషన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కన్వల్యూషన్. నౌ యూజింగ్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ టు LTI system. You can solve any problem related to LTI system. So first problem చూడండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. x1 of t, x1 of t is e power minus at into u of t. x2 of t is e power minus bt into u of t. Here both a and b are greater than 0. అంటే నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్స్ ఏ రెండు కూడా. Now you first write what is convolution property. So what is convolution formula? x1 of t convolution x2 of t is equal to minus infinity to infinity x1 of tau x2 of t minus tau. మీరు ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది కదా, x2 of tau x1 of t minus tau. ఏది తీసుకున్నా ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది, ఏది తీసుకున్నా ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది. సో ది బేసిక్ ఫార్ములా విచ్ యూ విల్ యూజ్ ఇస్ you will use first signal as it is and you will shift second signal. సో సెకండ్ సిగ్నల్ ని షిఫ్ట్ చేసే ఉన్న ఫార్ములానే తీసుకున్నాను ఇక్కడ కూడా. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x1 of tau x2 of t minus tau d tau. Now what I need in order to compute this, in order to compute this integral, I need x1 of tau signal as well as x2 of t minus tau signal. So convert this signal in t to tau. సో x1 of tau, t ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో దాన్ని tau తో రీప్లేస్ చేయండి. సో వాట్ విల్ బి యువర్ x1 of tau signal? It is e power minus a tau into u of tau. What is u of tau? U of tau is 1, where for tau greater than or equal to 0. It is equal to 0 for tau less than 0. Unit step signal. సో యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫైనల్లీ why you are writing this in functional representation? మీరు ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు you need to write time intervals. For that, here you need to specify what is the time. So this is your x1 of tau. x1 of tau అంటే ఏంటి? e power minus a tau. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? tau greater than or equal to 0. నాకు ఒకటి చెప్పండి, ఇప్పుడు x1 of tau మళ్ళా ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. x1 of tau అబ్జర్వ్ చేయండి. పాజిటివ్ సైడ్ ఉందా, నెగిటివ్ సైడ్ ఉందా సిగ్నల్? నెక్స్ట్ అది కాజలా నాన్ కాజలా చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. x1 of tau is existing for positive time interval. So it is a causal signal or non-causal signal. నాకు చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి.
This is your signal e power minus a tau into u of tau. At negative side, you will not have any signal since u of tau it will exist only towards positive side. ఇది మీరు డ్రా చేసిన తర్వాత వచ్చే సిగ్నల్. Now tell me whether it is causal signal or non-causal signal. Tell me whether causal or non-causal. See, if you are unable to decide by looking at the figure, you substitute one positive value, one negative value, and zero value. And tell whether the present output is depending on present or past or future input. If you are unable to decide by looking at the figure, you substitute. సో ఇప్పుడు ఇదంతటా ఒక సిగ్నల్ అనుకోండి, ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ అనుకోండి. సో ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ, సో ఎక్స్ ఆఫ్ జీరో వాల్యూ ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. ఎక్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఏమీ ఉండదు, 0 అవుతుంది, ఎందుకంటే యూ ఆఫ్ టౌ లేదు కాబట్టి. ఎక్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ వాల్యూ, పాజిటివ్ అంటే ఏంటి, పాజిటివ్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుంది అది మీరు అప్రాక్సిమేట్ గా చూసుకోండి. ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను నేను, అయినా ఇక్కడ నాన్ కాజల్ నాన్ కాజల్ నాన్ కాజల్ అంటున్నారు. ప్రసాద్ అక్కడే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. కాజల్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి, పాజిటివ్ సైడ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఫిగర్ చూడంగానే చెప్పచ్చు, పాజిటివ్ సైడ్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే సిగ్నల్ ని కాజల్ సిగ్నల్ అంటాం. మీరందరూ ఒక సిగ్నల్ తీసుకొని దానిలో ఒక పాజిటివ్ వాల్యూ, నెగిటివ్ వాల్యూ, ప్రెసెంట్ జీరో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అర్థం అవుతుంది. నేను ఆ ప్రాబ్లం మీరు అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని కాజల్ సిగ్నల్స్ నాన్ కాజల్ సిగ్నల్స్ చెప్పేటప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మళ్ళా మీరు ఆ కాజల్ సిగ్నల్ నాన్ కాజల్ సిగ్నల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. కాజల్ సిగ్నల్ అంటే పాజిటివ్ సైడ్ ఉన్న సిగ్నల్ ని కాజల్ సిగ్నల్ అంటారు. ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ t greater than or equal to 0. కాజల్ సిగ్నల్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ t greater than or equal to 0. That is definition of causal signal. ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్ ఈస్ డిపెండ్. ఇప్పుడు నేను అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ అని మాట్లాడుతున్నానంటే సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నానని, సిగ్నల్ గురించి మాట్లాడుతుంటే సిగ్నల్ గురించే మాట్లాడుతున్నా. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ సిస్టమ్. సో హియర్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ వన్ సిగ్నల్. దిస్ ఈస్ వన్ సిగ్నల్. వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్ t greater than or equal to 0. What is definition of causal signal? Causal signal exists for t greater than or equal to 0. If it exists for t less than 0, it is non-causal signal. క్లాస్ ఏమంటున్నారు, నేనేం చెప్తున్నాను, మీరేం ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు, ఏం అర్థం అవట్లా. సో సిగ్నల్ x1 of t, x1 of t, it is causal signal. కావాలంటే నోట్స్ లో షేర్ చేశాను కదా, అది ఒకసారి చూడండి. x1 of t is causal. క్యాజువల్ కాదు, causal. గీతిక causal. So definition of causal signal is it exists for t greater than or equal to 0. Now you tell me, x1 is causal or non-causal?
Now you tell me x1 is causal or non-causal by the definition. By the definition of causality, x1 is causal or non-causal? డెఫినేషన్ గుర్తు తెచ్చుకోండి అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. సో x1 is causal. Now look at x2. Second ఏంటి? x2 now second term inside formula is you need to find x2 of t minus tau. So x2 of t minus tau find out చెయ్యాలి అంటే ఫస్ట్ x2 of tau ఏమవుతుంది? e power minus b tau into u of t అవుతుంది. e power minus b tau u of tau అవుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ x2 of tau? మీరు కూడా ప్లాట్ చేయండి నాతో పాటు మీ నోట్స్ లో. సో వాట్ ఈజ్ x2 of tau? e power minus b tau u of tau. That means if you are plotting that signal, it is also an exponentially decaying signal. What are the time intervals? From 0 to infinity. This is your x2 of tau. Now, what you need to find? You need to find x2 of minus tau plus t. Now you need to plot x2 of minus tau plus t. So చూద్దాం ప్లాట్ చేద్దాం. సో x2 of minus tau plus t ప్లాట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం ప్లాట్ చేయాలి? Now in order to plot x2 of minus tau plus t, first you plot x2 of minus tau. x2 of minus tau. What is x2 of minus tau? It is mirror image of x2 of tau. This is your x2 of tau. This is your x2 of tau. Now you find mirror image of that. What you will get? x2 of minus tau. So mirror image. దీనికి mirror image. So this is your, so it is from minus infinity to 0. Now this is your x2 of minus tau. Next is you need to find, you need to plot x2 of minus t plus tau. This is tau. ఇప్పుడు tau లో మార్చేసాం సిగ్నల్ ని, అంటే x యాక్సిస్ దగ్గర t ఉండదు, tau ఉంటుంది. x2 of minus tau, ఆల్రెడీ మైనస్ tau ఉంది, దాన్ని t శాంపుల్ షిఫ్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్ చెప్పండి. This is x2 of minus tau. This signal is x2 of minus tau. x2 of minus tau ని t శాంపుల్స్ ఎటు షిఫ్ట్ చేయాలి? రైట్ సైడా లెఫ్ట్ సైడా చెప్పండి. Now I need to shift my signal x2 of minus tau towards which side? Right side or left side? Towards which side I need to shift my signal? రైట్ సైడా లెఫ్ట్ సైడా చెప్పండి చాట్ బాక్స్ లో. అమ్మయ్య ఇది అర్థమైంది అనమాట. సో x2 ఆఫ్ మైనస్ రివర్స్ అయింది కాబట్టి సిగ్నల్ రైట్ సైడ్ జరపాలి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ షిఫ్టింగ్ దట్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్, if you are shifting that towards right side, what will be? So from 0 to t your signal will be there.
సో నౌ యూ లిసన్ హియర్. ఈ స్మాల్ టీ అనేది పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, నెగిటివ్ అవ్వచ్చు. త్రూ అవుట్ ఈ యాక్సిస్, త్రూ అవుట్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ, దిస్ టీ కెన్ బి ఐదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. అది మనకి ఇవ్వలేదు, జస్ట్ టీ శాంపుల్ షిఫ్ట్ చేయమన్నారు అంతే. సపోజ్ ఇది నెగిటివ్ అనుకోండి. ఇఫ్ దిస్ స్మాల్ టీ ఈస్ నెగిటివ్, దెన్ x2 ఆఫ్ మైనస్ టీ ప్లస్ టీ విల్ బి ఫ్రమ్ minus infinity to some minus t. If small t is positive, it will be from minus infinity to t. So t positive ఆ negative ఆ తెలియదు. So some minus infinity to t ఉంటుంది. x2 of minus tau plus t అనే సిగ్నల్. మళ్ళా ఒకసారి ఎలా ప్లాట్ చేసామో చూడండి. I need x2 of minus tau plus t. So first you plot x2 of tau. Later you shift that signal, that means find out x2 of minus tau. x2 of minus tau is mirror image of x2 of tau. So this is x2 of minus tau, mirror image of x2 of tau. Now you shift that signal towards your right side by t samples. This is your signal. So that t can be positive or negative depending upon the value which you are given. So this is your first signal. This is your second signal. x1 of tau, x2 of minus tau plus t. ఇప్పుడు ఈ రెండు సిగ్నల్స్ ని కన్వల్యూట్ చేయాలి. సో ఒకటేమో 0 to ఇన్ఫినిటీ ఉంది, ఇంకోటేమో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు టీ ఉంది. సో కామన్ గా ఎక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి? ఇటు చూడండి నాన్న, ఇక్కడ నెగిటివ్ సైడ్ సిగ్నల్ ఏమన్నా ఉందా? ఏమీ లేదు. ఇక్కడ నెగిటివ్ సైడ్ సిగ్నల్ ఉందా? ఉంది. నౌ సో హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ త్రీ ఇంటర్వెల్స్. ఏంటది? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 సిగ్నల్ లేదు, ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 సిగ్నల్ ఉంది. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు సమ్ టీ, సపోజ్ నెగిటివ్ సైడ్ ఉంటే సిగ్నల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ టీ వరకు ఉండొచ్చు, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి టీ వరకు ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ 3 ఇంటర్వెల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెగిటివ్ సైడ్ సిగ్నల్ లేదు, ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ టీ ఉండొచ్చు సిగ్నల్, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు టీ వరకు ఉండొచ్చు, చెప్పలేం బేసింగ్ ఆన్ వాల్యూ ఆఫ్ టీ. నౌ లుక్ ఎట్ this. Now look at the problem. So ఇప్పుడు ఏంటి? Finally what is your x of t minus tau? It is e power minus b t minus tau. ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు? t greater than or equal to tau వరకు, లేదా tau is less than or equal to t, ఏదైనా కరెక్టే. So now substitute that here. ఇప్పుడు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ఒక టైం ఇంటర్వెల్, 0 to t ఒక టైం ఇంటర్వెల్, t to ఇన్ఫినిటీ ఒక టైం ఇంటర్వెల్. అంతేగా? ఇది చూడండి, ఈ ఇంటర్వెల్స్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0, 0 to t, t to ఇన్ఫినిటీ. ఆ ఇంటర్వెల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఇక్కడ పవర్ పాయింట్ లో డ్రా చేస్తున్నాను, చూడండి. So now what are the intervals you are having? Now here you are having 2 signals, 0 to infinity. This is your first signal. Next signal is minus infinity to t. This is your second signal, t minus tau. So what are the intervals you are having? సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి కదా. మల్టిప్లై చేయాలి అన్నప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు? 0 to t ఒకటి, 0 to t సిగ్నల్ ఉంది కదా అదొకటి, t to ఇన్ఫినిటీ ఏమవుతుంది అదొకటి, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి 0 ఏమవుతుంది
These are the three intervals. Why they are considering these three intervals? మొత్తం ఈ ఏరియా అంతా కవర్ అవ్వాలి. ఏరియా అండర్ x1 of tau as well as area under x2 of t minus tau should be covered. కవర్ అవ్వాలంటే ఏంటి, ఇక్కడ -∞ to 0 తీసుకోవాలి, 0 to t తీసుకోవాలి, అలాగే t to ∞ వరకు తీసుకోవాలి. అందుకని ఈ 3 ఇంటర్వెల్స్ తీసుకున్నారు. Now you will see what is the signal value. So first -∞ to 0. -∞ to 0, are you having x1 of t minus, నేను ఆన్సర్ అడిగినా మీరు షార్ట్ బాక్స్ లో రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ చూడండి, -∞ to 0. -∞ to 0, ఇప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి, ఈ రెండు సిగ్నల్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. సో -∞ to 0 ఈ సిగ్నల్ వాల్యూ అని ఉందా? 0. సో 0 ఇంటూ ఇక్కడ కొంత సిగ్నల్ ఉంది, 0 ఇంటూ సంథింగ్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అది వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి? 0 to t. 0 to t. సో 0 to సమ్ టైమ్ t సిగ్నల్ ఉంది కదా ఇక్కడ, e⁻−a tau సిగ్నల్ ఉంది, 0 to t. అలాగే 0 to t, 0 to t సిగ్నల్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో ఈ ఇంటర్వెల్ కూడా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ t to ∞. నౌ t to ∞. సపోజ్ t వాల్యూ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇటు సైడ్ ఉండొచ్చు, ఇటు సైడ్ ఉండొచ్చు. సో t to ∞ తీసుకున్నప్పుడు, if your t is here, it will be 0. If your t is here, ఇక్కడ సిగ్నల్ ఉంది, నెగిటివ్ సైడ్ సిగ్నల్ ఉంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ సైడ్ సిగ్నల్ లేదు. రెండు మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ నెగిటివ్ సైడ్ సిగ్నల్ ఉంది x2 లో, ఇక్కడ నెగిటివ్ సైడ్ సిగ్నల్ లేదు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ దీస్ టూ, యు విల్ గెట్ 0 హియర్. సో if you are seeing these three intervals from -∞ to 0, here you are not having signal. From t to ∞, here you are not having any signal. అంతే కదా. ఇక్కడేమో ఫస్ట్ దానిలో -∞ to 0 సిగ్నల్ లేదు, సో 0 వస్తుంది. ఇక్కడేమో t to ∞ సిగ్నల్ లేదు, సో ఇక్కడ 0 అవుతుంది. ఈ రెండు టర్మ్స్ 0. సో మిగిలింది ఏంటి? దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్. What is left? The time 0 to t is left. Other integral values are 0. Now see here. So మిగతా ఇంటర్వెల్స్ అన్ని 0. ఒక దానిలో ఏమో x1 0 అయితే ఇంకో దానిలో x2 of t minus tau 0. సో ఫైనల్ గా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు సిగ్నల్ ఉంది? 0 to t, x1 of tau, x2 of t minus tau d tau. ఇది ఇప్పుడు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. సో e⁻a into e⁻b ఫార్ములా, e⁻a plus b. సో ఇది ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ యువర్ ఇంటిగ్రల్ లెవెల్స్, కన్వల్యూషన్ ఆఫ్ x1 of t, x2 of t is this one. దాన్ని సిగ్నల్ ఫామ్ లో చెప్పాలి కాబట్టి ఏంటి? u of t తో మల్టిప్లై చేస్తున్నారు, 1 తో మల్టిప్లై చేసి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ 0 to t ఎలా వచ్చిందో మళ్ళా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. 0 to t తీసుకోవాల్సిన ఇంటర్వెల్స్ ఏంటి, 0 to t ఒక్కటే ఎందుకు మిగిలింది అనేది మళ్ళా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం మీరు జాగ్రత్తగా వింటే తర్వాత అన్ని ఈజీగా ఉంటాయి. సో మళ్ళా వినండి. So here I am having two signals, e⁻−at into u of t, e⁻−bt into u of t. My convolution formula is x1 of tau, x2 of t minus tau d tau. So you plot first x1 of tau. This is x1 of tau. Next x2 of
మైనస్ టౌ ప్లస్ టీ ఆర్ x2 ఆఫ్ టీ మైనస్ టౌ ప్లాట్ చేయాలి. దానికోసం ఫస్ట్ x2 ఆఫ్ టౌ ప్లాట్ చేసా. దట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ x2 ఆఫ్ టౌ. నౌ ఐ నీడ్ దిస్ x2 ఆఫ్ మైనస్ టౌ ప్లస్ టీ కావాలి అంటే ఫస్ట్ x2 ఆఫ్ మైనస్ టౌ ప్లాట్ చేసా. దిస్ ఈజ్ x2 ఆఫ్ మైనస్ టౌ. నౌ shift that x2 of minus tau to t. So if you are shifting this x2 of minus tau to t, this is the signal. So t samples right side jarapali. So t samples right side jariparu. Now my two signals are ikkada gajbijiga undi, nenu malla draw chestanu. So ippudu naaku migilina two signals enti? This is my x1 of tau 0 to infinity. This is my x2 of t minus tau minus infinity to t. So towards infinity first నేను చెప్పేదేనండి. x2 of t minus tau value ఎంత 0. నెక్స్ట్ towards minus infinity x1 of tau value ఎంత 0. towards infinity x2 of t minus tau value is 0. ఎందుకు ఈ సిగ్నల్ ఎక్కడ వరకు ఉంది? t వరకే ఉంది. t తర్వాత సిగ్నల్ లేదు. ఈ సిగ్నల్ ఎక్కడ వరకు ఉంది? 0 to infinity ఏ ఉంది. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర సిగ్నల్ లేదు. నౌ I need to multiply both of these signals in order to find out convolution. So convolution integrals ఏంటి? Convolution integrals ఏంటి? Limits ఏంటి? Minus infinity to infinity. Now I am splitting that as minus infinity to 0 plus 0 to t plus t to infinity. So రెండు సిగ్నల్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ఇక్కడ సిగ్నల్ లేదు కదా, 0 ఇంటూ సంథింగ్. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈస్ 0. నౌ 0 to t, 0 to some t ఇక్కడ సిగ్నల్ ఉంది. 0 to t ఇక్కడ కూడా సిగ్నల్ ఉంది. నెక్స్ట్ t to infinity ఇక్కడ సిగ్నల్ ఉంది. Here you are having some signal. In x1 of t you are having some signal. But here from t to infinity in x2 of t you are not having any signal. So దీని వాల్యూ కూడా ఏమవుతుంది? 0. దీని వాల్యూ కూడా 0. Now you are left with only 0 to t. So finally after convolution what you are left with? Integral 0 to t e power minus a tau next into e power minus b tau place lo enti t minus tau. That is how you need to do the problem. So this is your first problem. Now look at another problem. x1 of t is equal to u of t x2. ఇందాక a b ఉన్నాయి, ఇప్పుడు a b లేవు. a వాల్యూ 0, b వాల్యూ 1. సో ఇది చాలా సింపుల్. మీరు గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేసి ఈ ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేసి ఆన్సర్ కరెక్ట్ వచ్చిందో లేదో రేపు క్లాస్ లో నాకు చెప్పండి. సో x1 of t ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ మీరు ఈ రెండు సిగ్నల్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఆన్సర్ నోట్ చేసుకోండి. యు నోట్ డౌన్ దోస్ టూ సిగ్నల్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. నేను ప్లాట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఇంకో ప్రాబ్లం మీరు చేద్దురు కానీ. నోట్ డౌన్ x1 of t
x2 of t. పైన దానికి దీనికి తేడా ఏంటి? ఏ ప్లేస్ లో ఏమో 0, బి ప్లేస్ లో ఏముంది 1 ఉంది. సో నోట్ చేసుకున్నారా? 2 signals నోట్స్ లో నోట్ చేసుకున్నారా? yes or no? Did you note equations of these 2 signals in your notes? Yes or no? Respond in your chat box so that I'll explain that problem. నోట్ చేసుకున్నారా లేదా? సో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఒకటేమో u of t, ఇంకోటేమో e power minus t into u of t. సో ఏంటి ఫస్ట్? x1 of tau is equal to u of tau. So this is your u of tau. Infinity వరకు 1. నెక్స్ట్ ఏంటి? e power minus t into u of t. So first you need to find x2 of minus tau. So x2 of minus tau ఏమవుతుంది? This is your x2 of minus tau. Now I need to shift that signal towards your right side. So x2 of minus tau plus t. ఒక్క నిమిషం ఇటు చూడండి. ఫస్ట్ అసలు ఇది ప్లాట్ చేయాలిగా e power minus t into u of t. సో e power minus t into u of t ప్లాట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? 0 to infinity వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది x2 of minus t. 0 to infinity ఉన్న సిగ్నల్ minus infinity to 0 వరకు ఉంటుంది. Now when you are shifting that, you will get like this. Same ఇందాకలాగే. So from minus infinity to t. ఇక్కడ 3 intervals ఉన్నాయి మళ్ళా. ఏంటా 3 intervals? minus infinity to 0, 0 to t, t to infinity. So you need to multiply which 2 signals? ఈ 2 signals multiply చేయాలి. ఈ 2 x1 of tau, ఈ 2 signals. So ఏ 2 signals finally you are left with which 2 signals? These 2 signals, this one and this one. These are your 2 signals. x1 of tau, x2 of t minus tau. Now multiply them. So ఎక్కడ నుంచి? minus infinity to infinity. So minus infinity to 0 ఇదేమవుతుంది? 0. So minus infinity to 0, you are left with 0. Next 0 to t. 0 to some time t. ఇక్కడ ఎక్కడో t ఉంది అనుకుందాం. సో 0 to t 1.